Ishan আছে confusion. Okay, chapter 15, metal extraction, end of chapter questions. Question number 1. Explain why different methods are used to extract aluminum and iron from their ores and write equations for the reactions occurring. Also এটা কি answer এটা? Why different methods are used? As aluminum needs electrolyzed aluminum is more reactive than oil. Carbon. And iron is less reactive than Aluminum is below carbon. এর জন্য aluminum electrolysis থাকে। Aluminum heating carbon? তাহলে লাস্ট ক্লাসে কি বললা? কি বলতেছ আগে চিন্তা করে Aluminum is above carbon and iron is below carbon. So for iron we have cheap reducing agent carbon, but for aluminum we don't have cheap reducing agents. So we have to use electrolysis. Do you understand? So let's go fast. যাবো এখন number 2. লিখছো তুমি number 1. First লেখো. Aluminum is above carbon and iron is below carbon in the reactivity series. So iron can be extracted by using carbon as cheap reducing agent, whereas to extract aluminum we don't have cheap reducing agent, so we need to go for electrolysis. In your own word, just understanding থাকলে ফ্রিজার কি অ্যালাউ করে নাই? ইয়া রাকিব স্যার এটা কি ধরনের ওয়ার্ড? তোমরা তো ইউনিভার্সিটিতে উঠলে চড়থাপ্পড় খাবা টিচারদের হাতে এই টাইপের ইনফর্মাল ওয়ার্ড যদি ইউজ করো। এগুলো করো না, খুব সাবধান। মুখ কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস জিনিস, খুবই সাবধান। Okay, number 2, start coding. Sodium is the 6th most abundant element in the Earth's crust, occurring in a large quantities as common salt. Common salt is sodium chloride, the salt we table salt, common salt, এগুলো হচ্ছে ওর different name আর কি। And yet sodium metal wasn't first produced until the early 19th century. From your knowledge of the position of sodium in the reactivity series, suggest a method for manufacturing sodium from sodium chloride. What will be the method? Electrolysis. Very good. You aren't expected to give details of the manufacturing process, but should describe and explain, including equations where relevant, how sodium is formed in your process. So first, electrolysis, how sodium will be formed. In the cathode, sodium chloride will be melted. Then at the cathode, sodium ion will gain electron to form sodium metal. That's it. আর কি লিখবা? Suggest a method for manufacturing sodium from sodium chloride. Electrolysis, or we will melt sodium chloride and go for electrolysis. Shesh. You aren't expected to give details of the manufacturing process, but should describe and explain how sodium is formed in your process. So sodium chloride will be melted in an electrolytic cell. Sodium ion will go to the cathode, forming sodium metal. That's it. Is it clear? Protein. আজকে
ডেটা খুব সুন্দর ঘুমের জন্য। পড়াশোনা না থাকলে কত ভালো হইতো। তিজু চলে আসছো, হোমওয়ার্ক করছো? ভেরি গুড। সবগুলো পারিনি, মানে কয়েকটা পারছো? গ্রেট। ওকে, সো 2A ডান। 20 মিনিটস লেট না? স্কুল ছিল তো তোমার, তাই না? না স্যার, যে ভাইরাল আমাকে একটু এবার আবার 3 নম্বর একটু একটু তোমরা যারা, আচ্ছা এটা ডিসকাস না করি না, later. Suggest why sodium wasn't produced until the early 19th century. Why? Electrolysis was জি, যেটা বলো, electrolysis was not invented. আর কেউ কিছু? electricity was Available. Very good. Electrolysis involves electricity. Electricity was not invented before the early 19th century. That's why you couldn't do it. পারছো লিখতে এটা? 2B দেখি কি লিখছো? 1 কে 1 কই পাইছো তুমি এই অ্যানসারটা? গুগলে? বই থেকে? কি কোয়েশ্চেন করছে, কি অ্যানসার দিছো জানো কিছু? তুমি লিখবা অ্যালুমিনিয়াম is above carbon and iron is below carbon in the reactive series. So iron can be easily extracted by using carbon, whereas for aluminium we don't have any cheap reducing agent. রিডিউসিং এজেন্ট লেখা বলাইছো, অথচ কার্বনের নামটা লিখতে পারবো না এখানে একবারও। রিডিউসিং এজেন্ট লেখা বলাইছো স্যার, মানে ওই যে এই কমেন্ট অন্য ইয়া দেখে আমি পরে ভাবছি ভুল হবে। ভুল হবে দেখে আর লেখা নাই, ভাবছো ভুল হবে? ভন্ডামি ছেড়ে দাও, ভন্ডামি না ছাড়লে ওই আকিব স্যার একটা ভালো কাজ করছে। 2B ডান। এ বলতে পারবো না, এ বলে ফেলছে অলরেডি, রেকর্ডিং দেখো। Suggest 3 other metals which might have been first isolated from their compounds at the same sort of time. ওয়াসি বলো। অ্যালুমিনিয়াম আর মনে নেই? এই যে পিরিয়ডিক টেবিল আছে, দেখে দেখে বলো। কার্বনের উপরে কি কি থাকতে পারে এখানে পিরিয়ডিক টেবিলে? মেটাল। কার্বনের চেয়ে বেশি রিঅ্যাক্টিভ কে হতে পারে এখানে? সোডিয়াম তো আছে, এই সোডিয়ামের কোশ্চেন তো এটা। লিথিয়াম আর পটাশিয়াম আর ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আর ব্যারিয়াম আর আর স্ট্রন্টিয়াম। এটা খুঁজতেছো? আচ্ছা, আর এবার চোখ ওদিকে চলে গেছে, গ্রুপ 1 সব বলে ফেলছো? তো এগুলো বলো না কেন? তুমি ব্যারিয়াম বললা, ইয়া ম্যাগনেসিয়াম বললা, ক্যালসিয়াম বললা, অথচ ফ্রান্সিয়াম বললা না, সিজিয়াম বললা না, রুবিডিয়াম বললা না। আমি তো সব শুনতে চাইছি। তুমি পটাশিয়াম বললা, লিথিয়াম বললা, বা ফ্রান্সিয়াম বললা না। ওয়াই? ফ্রান্সিয়াম ইজ মোর রিঅ্যাক্টিভ দ্যান লিথিয়াম, রাইট অর রং? তাহলে ফ্রান্সিয়াম কি তুমি রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করতে পারবা? আবার আই ডোন্ট নো কেন? You are saying above carbon in the reactivity. All group 1 and group 2 metals are above carbon in the reactivity series. So for all of them, you need to go for electrolysis. মানে তোমার মাথা, বইয়ে লেখা আছে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইন, বাট আমার মাথা তো ঠিক থাকা লাগবে। মানে যদি লিথিয়াম আর সোডিয়ামের জন্যই আমার যদি ইলেকট্রোলাইসিস লাগে, তাহলে রুবিডিয়াম, ফ্রান্সিয়ামের জন্য কি লাগবে? ডেফিনেটলি ইলেকট্রোলাইসিস লাগবে। এটা তোমার মাথায় থাকা লাগবে, রাইট? শুধু বইয়ে এটা আছে
ওইটা আছে, বাট আমরা তো এটা প্রপারলি ডিসকাস করছি যে as you go down the group 1 and group 2 reactivity increases, তাহলে radium in group 2 and francium in group 1 is most reactive. আচ্ছা, so এইগুলা যে কোনো লিখে দিবা। Number 3, lead is between iron and copper in the reactivity series. Explain a method that could be used to extract lead from its ore. It is in between iron and copper. What will be the method? That can be extracted using Reducing agent, as মানে lead can be extracted by using carbon as reducing agent in a blast furnace. In a blast furnace. Isn't there any like process name? কোনটা? Blast furnaces that এটা প্রসেসই হচ্ছে ইউজিং রিডিউসিং এজেন্ট। একটা হচ্ছে ইউজিং রিডিউসিং চিপ রিডিউসিং এজেন্ট, আর একটা হচ্ছে ইলেক্ট্রোলাইসিস। এই তো দুইটা প্রসেস। কার্বন ছাড়া তো আর চিপ রিডিউসিং এজেন্ট নাই। জি জোরে বলো। কার্বন রিডাকশন প্রসেসের নাম দিতে পারো, বাট বুকে কি এরকম কোনো প্রসেসের নাম আছে? নাই মনে হয়। কার্বন অ্যাজ রিডিউসিং এজেন্ট একই কথা, মানে তুমি কার্বন রিডাকশন একটা নাম দিলে, যে গুড আইডিয়া, এটা ওই যে এডেক্সেল কে দিয়ে দিবা, ওরা তাহলে এটা নাম দিয়ে দিবে। এটা যেমন ইলেক্ট্রোলাইসিস আছে, ওইটাকে বলবে কার্বন রিডাকশন। গুড, এইভাবে মানে ইলেক্ট্রোলাইসিস নামটা কে দিছে? তোমার আমার মতো একটা হিউম্যান বিং, তো তুমি কার্বন রিডাকশন দিছো, ভেরি গুড। অন্য বইয়ে হয়তো কার্বন রিডাকশন থাকতেও পারে, মনে আছে তুমি নাম দিতে দিয়েছো গুড নেম, কার্বন রিডাকশন, খুব সুন্দর। Using carbon as reducing agent. Acha, number 4. Jabo. Acha, explain a method that could be used to extract lead from its ore. So we will use carbon as reducing agent. So carbon will displace lead from its ore, right? From its ore, reducing lead. Simple. Parva? Number 4, the extraction of chromium from its ore is quite complicated, but in the final stage of chromium 3 oxide is reacted with aluminium to form chromium and aluminium oxide. Write a balanced chemical equation for this reaction. Paro? Think so? Key. Chromium 2 plus 4 plus 2Al. তাহলে Cr2O3 chromium oxide, right? হ্যাঁ, প্লাস chromium 3 oxide, তাহলে তিনটা অক্সিজেন হচ্ছে 6 মাইনাস, দুইটা chromium 6 প্লাস, একটা chromium হচ্ছে 3, এই যে দেখো chromium 3, right? Plus aluminium. Aluminium is more reactive than chromium, so aluminium will form aluminium oxide and chromium will be kicked out. Later 2, you must balance the equation. Write a balanced equation for this reaction. 2 marks. Done. Clear? Think so? Think so? Explain what the reducing agent what is the reducing agent is possible. Explain what the reducing agent is in this reaction. Aluminium, right? Why? Acid reduces as aluminium is oxidized, এটা লিখতে পারো, as aluminium is oxidized, that's it. And the thing which will be oxidized is the reducing agent, or aluminium helped chromium oxide to be reduced, right? Aluminium gains oxygen, এটাও লিখতে পারো, right? Explain whether chromium is more or less reactive than aluminium. Less, as aluminium displaces chromium from chromium oxide or from its compound. এই তুমি কি করো, লিখতেছো? এটা লিখছো? See? Correction করে দিছো? মানে 2 CR টিম আছে। এল লিখছো? হ্যাঁ স্যার, ওইটা আছে তো। ক্যাপি এ, বড় হাতের এ আর বড় হাতের একটা এল লিখছো? কি লিখছো? এ আর ওই যে বড়তে এ ছোট
এটা কি ছোট হাতের স্মল লেটার এটা আমি এমনি এমনি গোল করে দিই কোন করে কেন লেখো লম্বা করে লিখবা ক্রোমিয়ামের মাঝখানে আবার এখানে প্লাস সাইন দিছো কেন Cr2 এরপর প্লাস এরপর O3 না সি তাহলে এটা কেন লিখছো আর এখানে 2 দিবে কে অ্যালুমিনিয়ামের আগে না ওইটাকে ঠিক করতে রিডিউসিং এজেন্ট ইজ আমি পরে কারেকশন করছি কিছু ওই কারেকশন করছো ওই যে নিজেই তো অ্যালুমিনিয়াম বুঝবো না লিখছি অ্যালুমিনিয়াম তাহলে ক্রোমিয়াম কেটে দাও কাটো বড় করে নিজেই তো বড় বুঝবো না এটা কি করবো আচ্ছা এরপর যাই তাহলে যদি এক্সপ্লেইন বলে তাহলে শুধু স্টেটমেন্ট দিলে হবে না কিন্তু whether chromium is more or less reactive less full stop 1 mark ঠিক আছে because aluminum is aluminum displaced chromium from chromium fine okay number 5 the first stage in the extraction of titanium from its ore is heating the ore with chlorine and carbon the equation for the reaction is this the equation is not completely balanced the titanium chloride is separated from the iron chloride and then in the second stage তোমার কি এসি তে প্রবলেম হয় প্রবলেম হলে একদম পিছনে চলে যাও তাহলে এসি বাতাস লাগবে না এসি খুব প্রবলেম আমি বাসায় একদম মানে ঠান্ডা লাগলে আর এসি টেসি ছাড়ি না আর এখন সিজন চেঞ্জ এখন হচ্ছে জ্বর হইতেছে সর্দি কাশি জ্বর খুব বাড়ছে চোখ উঠা বাড়ছে মানে ওই যে কি বলে কি যাইটি এই না সরি কনজাংটিভ কনজাংটিভাইটিস ফার্মাসিউটিক্যাল সব টার্ম আস্তে আস্তে ভুলে যাইতেছে সব কিছু ভুলে যাইতেছে এটা তো বাজে জিনিস প্র্যাকটিস না থাকলে খুব প্রবলেম okay so titanium chloride is separated from iron chloride and then in the second stage heated with magnesium fine in the second stage right the titanium chloride is separated where is the titanium chloride is produced here right separated from iron chloride and then in the second stage heated with magnesium the titanium chloride is heated with what magnesium this is the second stage balance the equation for the first stage in this reaction তাহলে first stage টাকে ব্যালেন্স করে নেই চলো কি করছো এখানে কয়টা আয়রন দুইটা আয়রন এখানে দুইটা আয়রন আছে রাইট এরপর টাইটেনিয়াম কয়টা দুইটা এই যে দুইটা আছে আছে এরপর ধরো আমরা অক্সিজেন যদি ব্যালেন্স করতে চাই 3 2 6 অক্সিজেন রাইট 3 2 তাহলে আমার এখানে 6 লাগবে হয়েছে এগ্রিড তাহলে এখানে দেখো 6টা কার্বন আছে তাহলে এখানে আবার 6টা কার্বন লাগবে ঠিক আছে এরপর দেখো আর কি ক্লোরিন 7 2 14 ক্লোরিন অ্যাটম এখানে 4 2 8 ক্লোরিন অ্যাটম এন্ড 3 2 6 ক্লোরিন অ্যাটম তাহলে টোটাল 14 তাহলে সব ব্যালেন্স হয়ে গেছে এগ্রিড আফিফ বুঝা যায় ভালো করে দেখো তাহলে এরকম বড় একটা দিলে ব্যালেন্স করতে পারবো না সবগুলো যদি আন্ডারলাইন করে দেয় এভাবে সবগুলো আন্ডারলাইন করে দিলে কঠিন হয়ে যাবে এত বড় ব্যালেন্সিং তোমাদের দিবে না কখনোই এগুলো বলছে এলেভেলসে আছে বড় বড় ব্যালেন্সিং ওটার জন্য আবার আমরা টেকনিক শিখাবো মজার টেকনিক পারবা okay balance the equation for the first stage in this process is done write a balanced chemical equation for the second stage in the process well, titanium chloride and magnesium which one is more reactive magnesium what will form mg এই তুমি ওয়াচ্ছা বলবো না plus titanium right mgcl2 তাহলে 2 mgcl2 এটা 2 ব্যালেন্স হইছে agreed balanced দেখা যায় ওখান থেকে ক্লিয়ারলি the screen is working good okay এটা done explain whether magnesium is more or less reactive than titanium magnesium is more reactive or less reactive than এটা কি আমাদের জন্য কোনো কোশ্চেন এই কোনটা more reactive বলো magnesium explain whether magnesium is more or less reactive than titanium ওই দেখো তুমি ওইখানে দেখো কিভাবে বুঝলা
একটা মাথার মধ্যে একটা বাড়ি দিব, তাহলে মাথাটা একদম ঠিক হয়ে যাবে, ব্রেইন ফাংশন করা শুরু করবে। কনফিউজ হয়েছে? যাও যাও, এই যে দেখো, এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন লিখছো, ম্যাগনেসিয়াম এই যে টাইটেনিয়ামকে ডিসপ্লেস করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এন্ড টাইটেনিয়াম। অভিনয় করলে হবে না, তুমি অভিনয় করতে করতে লাইফ পুরো ধ্বংস করে দিচ্ছ। ক্লাস 1 থেকে অভিনয় স্টার্ট করেছি। তাহলে ম্যাগনেসিয়ামটা টাইটেনিয়ামকে ডিসপ্লেস করছে, ওইখানে ওইটার দিকে তাকায় লাভ নেই, ওইখানে কিছু নাই। এটার এই কোয়েশ্চেনের রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন পিরিয়ডিক টেবিলে নাই। এই যে এই রিঅ্যাকশনটা থেকে তুমি দেখতেছো ম্যাগনেসিয়াম ডিসপ্লেস টাইটেনিয়াম, এটার জন্য magnesium displays titanium from titanium chloride, so that's it. So more, right? More. Number D, explain a method that could be used to extract magnesium from its ore. What? Electrolysis. So we'll take any compound of magnesium, right? All magnesium compounds are ionic compounds, right? That magnesium compound will be electrolyzed. So magnesium 2 plus ion will go to the cathode to form magnesium metal. So the metal will be extracted, right? Magnesium ore will be melted and taken in an electrolytic cell. So magnesium 2 plus ion will form. That magnesium 2 plus ion will go to the cathode, forming magnesium metal. That's it. Clear? বোঝা যায়? তাহলে পৃথিবীর যে কোনো কিছু দিলেই তো আমরা পারি এটা, রাইট? যে কোনো কিছু দিলেই আমরা পারবো। এক্সপ্লেইন ওয়েদার ইউ উড, বুঝছো? এটা লিখছো? নাম্বার ডি লিখে ফেলো। হ্যাঁ, তুমি রিপিট করো, তুমি বলো, how will extract magnesium by using electrolysis from its ore? You will take the ore, magnesium ore in a magnesium ore in an electrolytic cell. Then you will melt it. Melt na hole to ion will not free to move. So if we melt, then magnesium 2 plus ion will form and it will go to the cathode, forming magnesium metal. Cation will go to the cathode, anion will go to the anode. Cation is positive or negative? Positive, because cat has force. Explain whether you would expect titanium to be more or less expensive than magnesium. Why? কেমনে বুঝলাম? Magnesium to more reactive than titanium. Both needs electrolysis, naki? No. Magnesium needs electrolysis, but titanium not, right? So magnesium should be expensive, more expensive, because it needs electrolysis. Titanium to electrolysis লাগতেছে না, টাইটেনিয়াম তুমি কার্বন দিয়ে রিডিউস করে ফেলছো, টাইটেনিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম করছো, এরপর ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে তুমি এটাকে করছো। সো এটার আসলে দুইটাই অ্যান্সার হইতে পারে, মানে নট আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আই উইল সে। কেন ম্যাগনেসিয়ামের চেয়ে টাইটেনিয়ামের প্রাইস বেশি হবে? এক নম্বর হচ্ছে টাইটেনিয়াম ইজ এ স্কার্স মেটাল। স্কার্স মানে রেয়ার, সো ইটস এ রেয়ার মেটাল, এটা হচ্ছে একটা, নাম্বার 1। নাম্বার 2, magnesium is used to displace titanium from titanium chloride in stage 2. Definitely titanium is more precious metal, that's why magnesium is used, and magnesium is destroyed, means magnesium turned into magnesium chloride, right? In order to get sacrificed, or magnesium is used to form titanium, so titanium must be the more precious metal. এমনি তো আমরা জানি, আমাদের কমন সেন্স দিয়ে আমরা জানি যে titanium is more precious metal, right? You understand? তাহলে কি লিখবো এখানে? ফার্স্টে লিখো titanium is more expensive, as magnesium metal is used in stage 2 to extract titanium.
ওদিকে সেদিকে তাকাইলে কোনো লাভ নেই। এইভাবে তাকায় তাকায় ক্লাস 1 থেকে তুমি ধ্বংস হচ্ছ। হ্যাঁ, আমার কথাটা শুনবা, আমার দিকে তাকায় আমার কথাটা শুনবা, বুঝবা, এরপর লিখবা। বুঝলে তুমি নিজেই লিখতে পারবে। Titanium is more expensive. Why? Because magnesium is used to extract titanium in the second stage. ঠিক আছে? And moreover, we can write that titanium is a scarce metal or rare metal. Okay, fine. Jabo, number 6. Number 6. This question is about the properties and uses of some metals. Aluminium alloys are used in aircraft construction. Explain which property of aluminium makes it particularly suitable for this purpose. Low density. Also, or not? Lightweight money to low density. Low density. Never mind, sir. I was thinking of something, but I said the same thing. Okay, low density. Okay, fine. Walaikum assalam. So what is that unavoidable circumstance? Due to unavoidable circumstance, I couldn't come. But I will not come in the class. Check to obostha then. Yes, sir. Senior student. A2. Okay. Number 2, A2. Explain in terms of structure and bonding why aluminium alloys are used in preference to pure aluminium. Alloys are stronger. Alloys are stronger than pure metal. তাহলে তোমরা অ্যালয় পড়ো নাই, বুঝছি তোমরা কিছুই পড়ো নাই। তোমাদের ধরে না পড়াইলে তোমরা পড়ো না। এই যে এখানে অ্যালয়ের এটা পড়তে বলছিলাম না, এই যে এটা alloy is a mixture of metal, usually other metals or carbon. For example, brush is a mixture of copper and zinc, and steel is an alloy of iron with carbon. এগুলো তো পড়বা। এই যে alloys are harder than individual pure metals, লেখাই তো আছে, আমি তো জাস্ট পড়তে বলছি। From which they are made. In an alloy, different metal or elements have slightly different sized atoms. This breaks the regular lattice arrangement of a solid or metal, makes it more difficult for layers or ions to slide over each other. That's why alloys are more difficult to slide over each other, so it will be stronger, right? So এটা পড়তে বলছি বাট পড়ো নাই, এটা পড়ো, এটা কিন্তু 2-3 মার্ক থাকবে এটাতে, এক্সপ্লেনেশনটা চাবে ওরা। Okay, next point. তাহলে এটা পড়বা। In terms of structure and bonding, why aluminium alloys are used in preference to pure aluminium. Done. A3. Some cars have aluminium bodies rather than mild steel bodies. Explain 2 advantages and 1 disadvantage of using aluminium rather than mild steel. Sir, it like rusts when it is Scratched. yes, scratched. When the barrier layer or preventive layers are scratched, then they rust out, right? Mild steel may rust away. এটা হচ্ছে কি? এটা কি অ্যাডভান্টেজ না ডিসঅ্যাডভান্টেজ? এটা হচ্ছে কিসের ডিসঅ্যাডভান্টেজ? তোমাদের তো অ্যালুমিনিয়াম বডিজ এর যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ চাইছে। Sorry. What are the 2 advantages of aluminum bodies? Number 1, it will not rust. Okay? Advantage. It will consume less fuel because it is lighter. Disadvantage.
কমার্সের কথা বাদ দাও, এখানে বিজনেস পড়াইতে আসিনি। আগে তুমি এটাকে কেমিস্ট্রি অ্যাসপেক্ট থেকে বলবা। অ্যালুমিনিয়াম বডি, হোয়াট ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ? Sir, it's stronger than steel. Steel is stronger. So the car body will be Huh? ডাক্তার তো এখানে দরকার নেই, car body will be less strong, right? Mild steel is stronger, it is less strong, so that can be a discussion. Okay, fine. Number B, explain two properties of copper that make it suitable for use in electrical wiring. Electrical wiring. Two properties of copper: good conductor of electricity and it is ductile, right? Yes. Good conductor of electricity and it is ductile. Ductile key. Ductile key can be drawn into wire shape, wire like shape, can be drawn into wire, মানে আমরা যদি পুল করি এটা ওয়্যার বানানো যায়, সব মেটাল দিয়ে তো ওয়্যার বানানো যায়, so that is the point. Water pipes, ওয়াটার পাইপে কেন কপার দিতে পারি? পড়ো নাই তোমরা চ্যাপ্টারটা ভিতরে, আমি যে জায়গাগুলো পড়তে বলছি একজনও পড়ো নাই, ঠিক মতো পড়ছো তুমি? আন্তাজি কথা বলো না। Water pipe, because copper is unreactive, copper is very unreactive, or copper is mostly unreactive, that's why copper will not corrode. আবার লিখো copper will not rust, বললা বাবা একটা। Rusting is a dedicated term for iron corrosion. Corrosion of iron is called rusting. Corrosion of any other metal is not rusting. Okay, very good. Number C, explain why car bodies are made from mild steel rather than high carbon steel. Mild steel is, malleability of mild steel is better than high carbon steel, right? That is the point, right? তাহলে এই যে এটা যদি না পড়ো, এখানে কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু খুব বোরিং কিন্তু পড়তে, বুঝছো? কিন্তু এই যে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে অনেক, এই যে মাইল্ড স্টিল, হাই কার্বন স্টিল এন্ড স্টেইনলেস স্টিল সবগুলোই কিন্তু তোমার অ্যালয় অফ আয়রন। সো এখানে মাইল্ড স্টিল হচ্ছে আদার দেন আয়রন, হোয়াট ইজ দ্য আদার থিং প্রেজেন্ট? কার্বন, মানে গ্রাফাইট। মাইল্ড স্টিল কার্বন, পার্সেন্টেজ মনে রাখা দরকার নেই, ঠিক আছে? হাই কার্বন স্টিল কার্বন, আর স্টেইনলেস স্টিলে আয়রন, ক্রোমিয়াম এন্ড নিকেল। আমরা যে চামচ, স্টেইনলেস স্টিলের স্পুন যে থাকে, কিচেন কাটলারি যেগুলো আছে ম্যাক্সিমাম তো স্টেইনলেস স্টিল, এখানে কি আছে? ক্রোমিয়াম, নিকেল এন্ড আয়রন, ঠিক আছে? ইভেন ওই যে দেখবা ওরা ওই যে যারা আসে নষ্ট ল্যাপটপ, ব্যাটারি এগুলা থাকলে আমাকে দেন, মোবাইল এগুলো বলে না, ওরা ওই যে নেয় দেখবা, ওই যে আমাদের যে ট্যাপ নষ্ট হয়ে যায় না বাসায়, স্টেইনলেস স্টিলের ট্যাপ গুলো নষ্ট হয়ে যায়, আমরা তো অনেক কম টাকায় এগুলো সেল করে দিই, কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু ক্রোমিয়াম আছে। ক্রোমিয়াম ছাড়া কিন্তু এটা পসিবল না, বিকজ স্টেইনলেস স্টিল মানেই ক্রোমিয়াম এন্ড নিকেল লাগবে। সো এখানে ক্রোমিয়াম আছে, নিকেল আছে, আয়রন আছে, রাইট? সো এটার প্রাইস কিন্তু এত চিপ, এটা কিন্তু এত চিপ না, এটা অনেক প্রাইস, বুঝছো? কিন্তু ওরা তো হচ্ছে রিসাইকেল হিসাবে নেয়, তো ওরা কম প্রাইসে নিয়ে যায়, বাট এগুলো কিন্তু অনেক দাম। দেখবা একটা ওই যে এরকম একটা ট্যাব দিয়ে অনেক কিছু ওরা দিয়ে দিবে, ওই যে যারা ওই যে কিচেন বিভিন্ন জিনিসপত্র, এই যে ট্যাগ দেখছি এগুলো বিক্রি করে না, ওরা কিন্তু অনেকগুলো দিয়ে দেয় এই একটা দিয়া ট্যাব দিয়ে, আর এটা অনেক কস্টলি। ক্রোমিয়াম আছে, ক্রোমিয়াম ইজ কস্টলি, রাইট?
এই যে এগুলো ইম্পর্টেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারস, ভেরি গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি এন্ড ডাক্টাইল, এই দেখছো, এটা বললাম। ওয়াটার পাইপ, এই যে আনরিঅ্যাক্টিভ, হ্যাঁ, প্রপার্টি কি, আনরিঅ্যাক্টিভ ধরে, ডাজ নট রিঅ্যাক্ট উইথ হট অর কোল্ড ওয়াটার এন্ড মেলিয়েবল। হোয়াট ইজ দ্যাট? এই যে কপার, কপার দিলে এটা ভালো হবে। সারফেসেস ইন হসপিটাল, অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল প্রপার্টিজ এন্ড মেলিয়েবল। সো এই জিনিসগুলো ভালো করে, কিন্তু লাস্ট যে পার্টটা এটা কিন্তু বোরিং, কিন্তু ইটস ইম্পর্টেন্ট। এই যে 6 পর্যন্ত ডান। তাহলে আমাদের টেস্ট কবে? কত নাম্বার টেস্ট এটা? অ্যাসেসমেন্ট কত এটা? আগে কয়টা অ্যাসেসমেন্ট নিছি? হ্যাঁ, বুঝি না। 4 হবে? 1 2 3 4ই মনে হয়, টেস্ট 4 মনে হয় এটা। টোটাল 8 অ্যাসেসমেন্টস নিব আমরা, এটা মানে টেস্ট 4। তাহলে টেস্ট 4 ইনক্লুডস কি কি জানো? স্টপ শেয়ার,